Tu opinión no vale nada, mamá. En ni siquiera terminaste la escuela. ¿Qué sabes tú de la vida? Las palabras de mi hijo David cayeron como piedras sobre mi pecho. Me temblaban las manos, pero no porque tuviera frío. Me quedé sentada en la silla de la cocina, con mi delantal on manchado de harina, mirándolo fijamente, sin poder creer lo que acababa de decirme. Él estaba de pie, alto, con sus brazos cruzados, como si fuera el dueño del mundo. Su esposa, Clara, lo miraba desde la sala, sin decir nada, como siempre. Pero lo que David no sabía era que yo había terminado. Había terminado todo lo que necesitaba terminar en silencio. Había firmado los papeles. Había cambiado el testamento. ¿Y esta casa? Esta misma casa en la que él vivía, y ese que él pensaba que sería suya cuando yo muriera. Ya no le pertenecía. Y justo cuando me levanté para hablar, un golpe fuerte en la puerta interrumpió el momento. Todo empezó 2 años antes, cuando mi salud comenzó a fallar. Vivía sola y aunque mis rodillas me dolían seguía cocinando, limpiando y manteniéndome activa. Mis 3 hijos vivían en la ciudad. A David el mayor siempre le gustó mandar. Desde joven era así. Cuando su padre murió, él apenas tenía 16 años. Yo hice todo lo que pude por criarlo bien, pero algo en él siempre quiso más de lo que tenía. Una tarde después de una cita médica llamé a David para pedir la ayuda. Le dije que el doctor recomendó que alguien se quedara conmigo por un tiempo. ¿Y qué hay de Daniel o María? Me respondió sin pensar. Ya hablo con ellos, le dije, pero viven muy lejos. Tú estás más cerca. Suspiró fuerte por el teléfono. Está bien, mamá. Pero solo será por unas semanas. David se mudó conmigo junto a su esposa, Clara. Al principio las cosas iban bien. Cocinaban conmigo, me ayudaban a limpiar y me acompañaban al médico. Pero al pasar las semanas, todo cambió. David comenzó a hablarme de manera dura. Me decía que comer cuando dormir, incluso como debía usar mi propio dinero. Una noche, escucha Clara quejarse en la cocina. ¿Hasta cuando vamos a vivir con tu mamá? Yo quiero que sea nuestra casa de una vez. Ten paciencia, le dijo David. Esta casa será nuestra pronto. Solo es cuestión de tiempo. Me quedé en silencio en mi habitación, con el corazón latiendo fuerte. Me dolió. No por lo que dijo, sino por la frialdad con la que lo dijo. Como si yo ya estuviera muerta. Paran los meses y David empezó a controlarlo todo. Cambió las cerraduras de algunas puertas, limitó las visitas de mis vecinos, y incluso revisaba mi buzón antes que yo. Una tarde encontré una carta que él había escondido. Era una notificación bancaria. Una cuenta que había abierto a mi nombre, pero sin mi permiso. Cuando lo confronté, él me gritó. Estoy haciendo lo que tú nunca hiciste por nosotros. Estoy asegurando nuestro futuro, mamá. Esta casa vale mucho, y tú no sabes administrarla. Ya estás vieja. Después de ese día, algo cambió en mí. Me levanté temprano a la mañana siguiente. Tomé mi bastón y fui al notario. No le dije a nadie. Cambié mi testamento. Yo no le digería la casa a David. Él no lo sabía, pero esa fue mi manera de terminar. Terminé con la idea de que un hijo debía herdar solo por ser hijo. Terminé con el silencio. Terminé con el dolor escondido. Volví a casa y me senté a coser como siempre. No dije una palabra. Las semanas siguientes, comencé a actuar como si todo estuviera bien. Pero cada vez que me hablaba con desprecio, yo solo sonría. Clara pensaba que yo no entendía lo que pasaba. Pero veía como abría mi cajón y revisaba mis papeles. Lo veía todo. Una noche mientras cenábamos, les hablé con calma. Estoy pensando en vender esta casa y mudarme a un sitio más pequeño. David casi se atraganta con la sopa. Vender la casa. Estás loca. Solo es una idea. Dije fingiendo inocencia.
Clara miró a David como se acabara de recibir una puñalada. Esa noche discutieron hasta tarde. Yo los escuchaba desde mi habitación, y no pude evitar sentir algo de tristeza. Pero también alivio. Porque yo no tenía miedo. Al día siguiente recibí una llamada de mi nieta, Camila, hija de mi segundo hijo Daniel. Ella vivía fuera del país, pero siempre me llamaba. Lo conté todo. Y ella me dijo algo que me dio fuerzas. Abuela, tu voz importa. Siempre ha importado. Si ellos no lo ven y es porque están ciegos. Pero tú eres fuerte. Lor después de esa llamada. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien me hacía sentir valorada. Y justo cuando pensé que todo estaba calmando, ocurrió algo inesperado. Estaba en la sala leyendo mi Biblia, cuando six por la ventana un carro negro estacionarse frente a la casa. Dos hombres de traje bajaron con papels en la mano. Tocaron la puerta fuerte. ¿Y es usted la señora María González? Preguntó uno. Sí, soy yo. Trimos una orden judicial relacionada con una hipoteca a su nombre. Mi corazón se detuvo por un segundo. Mira a David, que venía corriendo desde el pasillo, con la cara blanca como el papel. ¿Qué es esto, David? Preguntó temblando. Él no dijo nada. Mamá, no les hagas caso. Es un error, yo lo puedo arreglar. Gritó David mientras intentaba quitar los papeles a los hombres que estaban en la puerta. Pero ellos eran firmes. Uno de ellos, un hombre canoso con voz seca, le mostró una copia del documento a David y le dijo. Usted firmó estos papeles. La propiedad fue usada como garantía. El pago no se realizó en los últimos 6 meses. Si no se paga lo adeudo, el banco tomará posesión de esta casa. Sentí que el piso bajo mis pies se abría como un pozo. Todo se movía a mi alrededor. Desenvolvió espiso. Apoyé una mano sobre la pared para no caerme. Como era posible. David había hipotecado mi casa. Sin decírmelo, los hombres se marcharon después de entregar los documentos. Yo me quedé en la sala mirando al suelo, mientras David me miraba nervioso, buscando una salida. Mamá, yo solo quería invertir. Pensé que saldría bien. El préstamo era para arreglar el tejado y comenzar un pequeño negocio. Un negocio. Lo pregunté con la voz temblorosa. Usaste mi casa como garantía sin preguntarme. Técnicamente la casa es mía. Gritó él de pronto enojado. Tú estás vieja. Yo soy el que la mantiene. Tú no sabes lo que haces. Mi corazón se quebró en 1000 pedazos. En ese momento entendí que para mi propio hijo, yo no era más que un obstáculo. Un estorbo. Una firma útil. La casa era tuya, David. Lo dije despacio. Pero yo no lo es. Él frunció el seno. ¿Qué estás diciendo? Fui a mi habitación. Saqué un sobresalado del cajón donde guardaba mis documentos más importantes y lo lancé. Eso es una copia de mi testamento actualizado. Hace meses que lo cambié. Esta casa ya no te pertenece. La dejé a alguien más que si sabe lo que es el respeto. Abrió el sobre rápidamente. Esos ojos recorrieron el papel. Y en segundos, se puso rojo como el fuego. Se la diste Daniel. Gritó. Él. El que vive en otro país y nunca te ayudó. Y que hay de mí. Yo fui el único que vino a vivir contigo. No viniste por amor, lo dije con firmeza. Viniste por lo que pensabas heredar. No me ayudes, David. Me uses. En ese momento, Clara salió de la cocina con su bolso en la mano. Se notaba que había estado escuchando. Me voy a casa de mi hermana. Dijo sin mirar a nadie. No quiero estar cuando la policía venga por la casa. David se quedó solo, parado en medio de la sala, respirando fuerte como un toro a punto de embestir. Tú arruinaste tu mamá. Me dijo con voz baja. Siempre tuviste preferidos. Nunca me respetaste. No, hijo.
El respeto a cigana no se exige. Y tú perdiste el mío cuando me dijiste que mi opinión no vale nada. Se fue de la casa y esa noche, pateando la puerta al salir. Los días siguientes fueron tranquilos, por fuera. Pero por dentro yo estaba quebrada. Me sentía culpable, pero también aliviada. Empecé a hablar con Daniel más seguido. Él me mandaba dinero y me ayudó a buscar un abogado para resolver lo de la hipoteca. Por suerte, como David había falsificado documentos, logramos frenar la ejecución mientras se hacía una investigación. María, mi hija menor, vino a visitarme desde Texas. Ella me ayudó con la limpieza y me lavaba camino al parque. Ella fue quien me convenció de escribir todo lo que había pasado, para que otros pudieran aprender de mi historia. Una mañana, mientras tomábamos café en el Porsche, me preguntó: Mamá, ¿cómo pudiste soportar todo eso sin decir nada por tanto tiempo? ¿Por qué crecí pensando que calor era ser fuerte? Pero aprendí que hablar también es una forma de amor. Y a veces es la única forma de sanar. Después de unas semanas, David me llamó. Al principio no quis contestar, pero algo en mí necesitaba cerrar ese capítulo. Mamá. Dijo al otro lado del teléfono con voz apagada. Estoy viviendo en el coche. Perdí el trabajo. Clara me dijo. Y sé que no tengo derecho a pedir nada. Pero solo quería decir que lo siento. Me quedé en silencio. No porque no tuviera nada que decir, sino porque tenía demasiado en el corazón. Hijo, lo dije al fin. No quiero que sufras, pero necesitas aprender. No solo de lo que hiciste, sino de lo que perdiste por orgullo. Lo sé. Tu casa no es esta, David. Pero mi puerta no está cerrada. Solo tienes que cambiar. Loro. Por primera vez en muchos años, mi hijo loro conmigo. No me pidió volver, no pidió dinero. Solo loro. Y en medio de todo ese dolor, algo en mí comenzó a sanar. Pero justo cuando pensé que las cosas empezarían a mejorar, recibí una llamada inesperada. Era de un número desconocido. Señora María González. Sí, ¿quién habla? Soy la oficial Sánchez. Su hijo David ha sido arrestado esta mañana. Está acusado de fraude, por abrir cuentas a nombre de personas mayores sin su permiso. Usted figura en los documentos como una de las víctimas. Se me cayó el teléfono de las manos de no podía moverme. El teléfono cayó al suelo como si me hubieran arrancado el alma. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. Me quedé de pie sin air, hasta que María vino corriendo desde la cocina. Mamá, ¿qué pasó? Gritó levantando el teléfono. No pude hablar. Solo la mirar con los ojos llenos de lágrimas. Ella puso el teléfono en su oído y escuchó por unos segundos. ¿Qué? David, ¿qué? Fraude. Se alejó para hablar más tranquila mientras yo me dejaba caer lentamente en la silla de la sala. ¿Cómo había llegado mi hijo a ese punto? ¿Qué tan profundo había quedado para terminar arrestado por robarle a otras personas? Igual que intentó hacer conmigo. Después de colgar, María me miró con una expresión que mezclaba rabia y tristeza. Dicen que hay más de 5 víctimas. Todos son ancianos. Eso es dados para abrir tarjetas de crédito, pedir préstamos. Uno de ellos ya perdió su casa. Dios mío. Su ser, cubriendo la boca con las manos. ¿Y qué pasará ahora? Van a procesarlo. El oficial dijo que como tú apareces en los documentos, te llaman para declarar. Me temblaron las piernas. Yo no quiero ver a mi hijo tras las rejas. Dije con voz rota. Por todo lo que ha hecho, sigo siendo mi hijo. Lo sé, mamá. Dijo María acercándose a mí. Pero él necesita enfrentar las consecuencias. Y tú necesitas ser valiente. Por todos los que no pudieron defenderse. Esa noche no pude dormir. Me levanto y camino por la casa, mirando cada rincón. Todo me trae recuerdos de mis hijos cuando eran pequeños.
El comedor donde David comía con su uniforme escolar. La ventana por donde María solía ver los pajaros. El sofá donde Daniel se dormía mientras veía dibujos. Y ahora, uno estaba siendo juzgado por crímenes. Donde me equivoco. El día siguiente, legó una carta oficial. Era la citación judicial. Tenía que presentarme como testigo. Daniel, desde el extranjero, organizó todo para que un abogado me acompañara. María decidió quedarse conmigo hasta que para todo. El día del juicio, entré al tribunal temblando. Me senté en la sala rodeada de gente. Cuando trajeron a David espesado casi me desmayó. Levaba la cabeza baja. No me miró en una sola vez. Parecía un hombre vacío. Cuando me llamaron al estrado, camin despacio. Sentia cada paso como si pisara piedras filosas. Me juramentron y me hicieron sentar. El fiscal me preguntó muchas cosas. Si conocía a los otros ancianos afectados. Si alguna vez firmé voluntariamente documentos con mi nombre. Si David tenía acceso a mis papeles. Respondí con la verdad. Cada palabra era como una daga en mi corazón. Cuando terminé me dejaron sentarme otra vez. Fue entonces cuando David alzó la cabeza. Por un segundo nuestros ojos se encontraron. Y six lágrimas. Lágrimas reales. Dolor. Vergüenza. El juicio se extendió varios días. Finalmente David fue declarado culpable. Recibió una condena de 3 años. Con opción a libertad condicional si cooperaba y devolvía lo robado. Después del juicio lo fui a ver a la cárcel. No porque me lo pidiera, sino porque necesitaba hablar con él. Me senté al otro lado del vidrio. Él llegó, con el rostro cansado y la barba desordenada. Levantó el auricular igual que yo. Mamá. Dijo en voz baja. No quiero escuchar excusas, David. Dije firme. Solo vine a decir que te perdono. Pero no por ti, por mí. Porque no quiero vivir con odio en el corazón. Bajo la cabeza. No sé en qué momento me perdí, mamá. Tenía miedo. Quería dar una vida mejor, pero terminando dano. No querías darme nada, hijo. Querías quitarme lo poco que tenía. Pero aún estás vivo. Aún puedes cambiar. Solo depende de ti. Salí de ahí con el alma hecha trizas. Pero también con un peso menos encima. Avisas perdonar no es para quien lo recibe. Es para quien lo da. Volver a casa fue duro. Cada rincón me recordaba todo lo que había pasado. Pero también sentía una nueva paz. María me ayudó a pintar las paredes, cambiar las cortinas, sembrar flores en el jardín. Me sentía como si estuviera empezando otra vida. Daniel me llamó más seguido. Incluso propuso traerme a vivir con él cuando terminara todo. Pero yo le dije que mi vida estaba aquí. En esta casa. Con esta historia. Con estas cicatrices. Una tarde, mientras regaba las plantas, six una carta en el buzón. Era del tribunal. Pensé que era otro documento del caso, pero cuando la abrí, me levó una sorpresa. Era una carta escrita a mano. David. Mamá, sé que no merezco que me lees. Pero quería decir que estoy en un programa de rehabilitación. Estoy aprendiendo carpintería. Estoy ayudando a otros internos a escribir cartas a sus familias. Quiero salir de aquí siendo alguien mejor. Y si un día me dejas, quiero ayudar a reparar tu tejado con mis propias manos. Sé que ya no me pertenece esta casa. Pero en mi corazón siempre será el lugar donde aprendí a vivir. Y donde fall también. Gracias por seguir siendo mi madre. Aunque yo haya dejado de ser un buen hijo. David. Se me llenaron los ojos de lágrimas otra vez. No por tristeza. Esta vez por una pequeña esperanza. Una chispa que aún quedaba en medio de todo el dolor. Pero esa chispa no duró mucho. 2 semanas después, recibí una visita inesperada. María abrió la puerta y entró una mujer con lentes oscuros, un abrigo largo y una carpeta en la mano.
La señora María González. Si soy yo respondí. La mujer quitó los lentes y habló con voz grave. Soy la investigadora Morales. Necesito hablar con usted. Hemos encontrado nuevos documentos. Y parece que David no actuó solo. Alguien más de su familia podría estar involucrado. Mi quid halada. Las palabras de la investigadora Morales giraban en mi cabeza como un remolino imposible de detener. Alguien más de su familia podría estar involucrado. Me senté lentamente. Mis piernas ya no me sostenían. María cerró la puerta con cuidado, tratando de ocultar el temblor en sus manos. La investigadora se sentó frente a nosotras. Colocó la carpeta sobre la mesa y la abrió despacio. Me miró a los ojos. Necesito que me diga la verdad, señora González. ¿Conoce usted a alguien llamado Marcos? Marcos. Pregunt confundida. ¿Qué Marcos? Marcos Herrera. Expareja de su hija María. Voltea ver a mi hija. Que de inmediatos puso pálida como una sabana. Sus labios temblaban y ojos se brillaron como platos. ¿Qué tiene que ver él con esto? Pregunt. David y Marcos se comunicaron varias veces antes de que se hicieran los movimientos ilegales con los documentos de los adultos mayores. Tenemos registros bancarios que muestran transferencias entre sus cuentas. Y también llamadas. Muchas llamadas. María's llevó la mano a la boca. Mamá, te juro que yo no sabía nada. Dijo entre lágrimas. Marcos y yo terminamos hace años. Fue una relación tóxica, me controlaba, era agresivo. Por eso lo dejé. No tenía idea de que él y David se conocen más allá de un saludo ocasional. La investigadora asintió con la cabeza. No estamos acusándola a usted, señora María. Pero necesitamos saber si tuvo acceso a esta casa a documentos, o si alguna vez escuchó conversations entre ustedes. Todo en ese momento se volvió borroso. Me sentí traicionada otra vez. Como el pasado se burlara de mí, diciéndome que no había terminado de sufrir. María empezó a hablar rápido. Como si quisiera vaciarse de toda culpa. Una vez hace años Marcos vino a esta casa. Cuando David también estaba. Fue solo una vez. Hablaron pero yo nunca supe que. Después de eso no lo volví a ver más aquí. Te lo juro, mamá. ¿Recuerda la fecha? Preguntó la investigadora. No, fue hace mucho. Tal vez 3 años. No lo sé. Morales tomó nota en silencio. Vamos a continuar con la investigación. Pero si recuerda algo más por pequeño que sí, debe contactarnos. Su testimonio puede ayudar a limpiar su nombre. O complicarlo más. Con esas palabras se levantó, recogió su carpeta y se fue. María la acompañó hasta la puerta. Y yo me quedé sentada, completamente inmóvil. Esa noche, el silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. María no dejó de llorar. Sentía que el pasado que tanto se había esforzado por enterrar, volvía a destruir lo poco que le quedaba. Mamá, ¿tú crees que yo? Me preguntó con voz ahogada. No, hija, le respondí. Yo sé que tú no harías algo así. Pero a veces, por amor, dejamos entrar serpientes sin darnos cuenta. Ella vino y se sentó a mi lado. Me tomó la mano. No sé qué más voy a salir, mamá. Pero quiero que sepas que esta vez no voy a huir. Sonreí débilmente. Eso es lo que hacen los valientes. Enfrentan lo que viene. 2 días después recibí otra carta. Era de Daniel. Me contaba que había comprado boletos para venir al país. Quería estar presente para apoyarme siempre a un nuevo caso. También me dijo algo que me conmovió profundamente. Mamá, he aprendido más de ti en este último año que en toda mi vida. Eres una mujer fuerte. Y aunque he estado lejos, siempre he lavado tu voz en mi corazón. Quiero verte pronto. Te amo. Guarda esa carta con cuidado.
Como si fuera un escudo para protegerme de todo lo malo que on cuidaba por venir. Una semana después, María fue llamada a declarar como testigo. El fiscal le preguntó sobre su relación con Marcos, sobre sus visitas a la casa, y sobre cualquier comportamiento extraño de David. María respondió con sinceridad. Fue valiente. Yo la six desde el banco del público. Y no pude evitar sentir orgullo de esa hija que un día pensé que se había perdido. Y que ahora resurge como una flor en medio del barro. Pero justo cuando parecía que todo se estaba aclarando, apareció un nuevo nombre. El fiscal sacó una nueva joya y la puso sobre la mesa. Señora María, ¿reconoce este número telefónico? Ella lo miró y palideció de nuevo. El número de mi ex compañera de trabajo. Lucia. Tenía una relación cercana con su hermano David. No que yo sepa, respondió María. ¿Y sabía usted que ese número fue usado para registrar una cuenta bancaria que recibió fondos directamente de las actividades fraudulentas de David y Marcos? María quedó en shock. No. Eso no puede ser. Lucia era mi amiga. Comíamos juntas. Celebramos cumpleaños juntas. Bueno, señor María. Necesitamos que esté preparada. Puede que su amiga no fuera solo una amiga. Puede que haya sido parte del círculo de fraude. Y que haya usado su cercanía con usted para obtener acceso a información. Esa noche María se encerró en su cuarto y no salió. Yo la escuché llorar hasta bien entrada la madrugada. Quis entrar. Pero a veces el silencio también consuela. Yo sabía que debía dejarla sola para que pudiera vencer su dolor sin sentirse juzgada. Unos días después, fui al mercado a comprar pan y frutas. Al volver, encontré un sobredabajo de la puerta. Era una joya escrita a mano. No tenía remitente. Señora María González, dejé de hablar. Si sigo cooperando con las autoridades, no solo usted sufrirá, también su hija, y su nieta. Feliz si quiere vivir en paz. Me quedé sin aliento. Mis manos temblaban. ¿Quién era capaz de dejar una amenaza en mi puerta? ¿Quién sabía todo esto? ¿Cómo sabían de Camila, mi nieta, que ni siquiera vivía en el país? María entró justo cuando yo terminaba de leer la nota. Me la arrancó de las manos y se quedó congelada. Mamá. Esto ya es demasiado. Tenemos que hablar con la policía. Sí, hija, lo dije. Pero antes de hacerlo, necesito hacer algo que debí haber hecho hace tiempo. ¿Qué cosa? Me levanté con dificultad, subí a mi cuarto, y saqué del armario una vieja caja de madera. Dentro estaban todos mis diarios. Escribía en ellos desde que tenía 15 años. Había anotado cada momento importante de mi vida. Cada nombre. Cada rostro. Sacuno en particular. Del año 2017. Viaje los 6. Una nota escrita por mí. Sobre una reunión extraña entre David, Marcos. Y alguien más. Un nombre que no había dicho en voz alta en años. María, lo dije con el corazón encogido. Creo que sé quién está detrás de todo esto. Y no es solo Marcos. Ella me miró con el rostro tenso. ¿Quién, mamá? Alguien que ni tú ni Daniel van a creer. ¿Quién, mamá? Preguntó María, con los ojos abiertos de miedo. Respirar hondo, sentí un nudo en la garganta. Y apenas pude decir el nombre. Ricardo. María se tambaleó hacia tras como se le hubieran dado una bofetada. Ricardo. El hermano de papá. Asentí con lentitud. Ese nombre me revolvía el alma. Ricardo, el hombre que había desaparecido después del entierro de mi esposo. El que siempre tenía una sonrisa falsa. El que me prestó dinero en el pasado con condiciones escondidas. El mismo que dejó de hablarme cuando reché su propuesta de vender la casa familiar. En uno de mis diarios escribí que él vino a hablar con David en 2017. Yo no sabía que había algo extraño en ese momento. Pero ahora todo tiene sentido.
Tambien anoti que trajo consigo a un joven, con actitud sospechosa. Ahora estoy segura de que era Marcos. María ese de yo care en el silén, con la cara pálida. ¿Estás diciendo que el hermano de papa ayudó a destruir su propia familia? Estoy diciendo que nunca lo conocemos de verdad. Le respondí con voz baja. Y creo que está detrás de todo esto. O al menos, financiándolo desde las sombras. Y esa misma tarde levamos la nota de amenaza y el diario a la estación de policía. La investigadora Morales se sorprendió al escuchar el nombre de Ricardo. Nunca lo tuvimos en el radar, dijo. Pero si lo que usted dice es cierto, él podría ser el eslabón que falta en toda esta cadena. Tomaron copias del diario de la nota y nos aseguran protección. Esa noche, un patrullero pasó cada hora frente a nuestra casa. Así no dormí. Cerré todas las puertas, reforcé las ventanas, y dormí con el teléfono en la mano. A la mañana siguiente, el fiscal se comunicó conmigo. Me dijo que habían cruzado la información y que sí. Ricardo tenía cuentas vinculadas a empresas fantasmas. Además, uno de los números usados para desviar fondos estaba registrado a su nombre. Iban a abrir una investigación formal en su contra. Mientras todo eso ocurría, recibí otra carta de David desde la prisión. Decía: Mamá, algo extraño está pasando aquí. Me paren una nota advirtiéndome que no hablo de Marcos. Me dijeron que él no trabaja solo. Y que yo no sé con quién me metí. Creo que estoy en más peligro del que imaginaba. Si algo me pasa, sueda a Camila. Y sueda a ti misma. Por favor. Corrí donde María con la carta. Esto ya no es un simple caso de fraude. Lo dije. Es una red más grande. Y David está en peligro. Mamá. ¿Qué vamos a hacer? Luchar. No por venganza, sino por justicia. Si nadie nos creyó cuando nos gritaron que nuestra opinión no valía nada. Ahora vamos a hablar más fuerte que nunca. Daniel legó una semana después. Traía consigo documentos, pruebas digitales, y hasta grabaciones de antiguas llamadas que había guardado en su computadora. Nos sentamos los tres, Daniel, María y yo, alrededor de la mesa del comedor. Nos miramos con cansancio, pero también con determinación. ¿Estamos listos para lo que venga? Preguntó. Sí, mamá. Dijeron los dos al mismo tiempo. Y esa noche, organizamos los documentos y los entregamos a Morales. Pero justo cuando parecía que habíamos tomado el control de la situación, algo nos golpeó con más fuerza. Era sábado por la tarde. Estaba horneando pan. Daniel regaba las plantas. Y María limpiaba la sala. Entonces tocaron la puerta. No fue un toque normal. Fue violento. Golpes fuertes, apresurados. Daniel corrió a abrir y se encontró con una vecina que apenas podía respirar. Señora María. Algo horrible pasó. Su nieta Camila fue secuestrada. Todo se paralizó. ¿Qué? Great. Camila. Sí. Recibieron una llamada en la escuela. Una mujer dijo que había a buscarla. Tenía todos los datos. Los profesores confiaron. Pero no era su madre. Se la llevaron en un coche gris sin placas. La policía ya está ala. Me lev las manos a la boca. Sentí que me moría. María cayó de rodillas en el suelo, gritando como se lo arrancaron el alma. No, no, no. Mi baby no. Corrimos a la estación. Y la policía estaba movilizada. Pero la información era poca. Nadie reconoció a la mujer. Solo sabían que se había hecho pasar por una tía y que Camila no puso resistencia. La investigadora Morales nos tomó por separado. Revisaron nuestros teléfonos. Tuvieron rastreadores. Y entonces apareció un mensaje en el móvil de María. Sin número visible. Callan, oh Camila no vuelve. El teléfono cayó de sus manos. Todos en la sala se quedaron en silencio.
Desenvolvió más pasado que nunca. No puede ser. Su ser. Como sabían tanto. Como consiguieron información de la escuela. Daniel habló, con el rostro completamente serios. Esto es más grande de lo que pensábamos. Tienen contactos. Tienen acceso. Why no se detendrán. Me acerca la ventana, why mientras miraba al cielo oscuro. Die en voz baja. Nos dijeron que nuestras opiniones no valen nada. Pero ahora. Nuestras voces son todo lo que tenemos. Why juro por todo lo que soy. Que vamos a recuperar Camila. Why vamos a hacer que paguen. Todos. Cuando Marcus me empujó frente a todos y dijo que no servía para nada, me miró con una furia que me atravesó el alma. Pero en ese momento no suplique. Solo lo miro fijamente. Con la fuerza de una madre que ha visto la guerra de la vida y ha sobrevivido. Y lo dije. Te equivocas de madre, Marcus. No sabes con quién estás tratando. Hubo un silencio tenso en la sala. Incluso sus hijos dejaron de jugar con sus tabletas. Nadie había escuchado antes esa voz mía. Tan firme, tan decidida. El bufo, se rió con desprecio y fue a su cuarto dando un portazo. Pero esa noche no pude dormir. No porque tuviera miedo, sino porque por primera vez en mucho tiempo. Sentí el fuego volver a encenderse dentro de mí. Al día siguiente, mientras él estaba en el trabajo, fui al pequeño armario donde guardaba mis cosas importantes. Saco una caja que había escondido por años. Dentro había documentos, cartas, fotografías, certificados. Mi historia completa. Había sido profesora en mi juventud, escritora ocasional. Incluso trabajé como voluntaria enseñando adultos a leer. Pero después del accidente de mi esposo, me volví completamente a criar a mis hijos y cuidar de Marcus cuando enfermo. Nunca les conté mucho de mi pasado. Siempre creí que lo sabrían por mi ejemplo. Me equivoqué. Me fui a la biblioteca pública y usé las computadoras. Escribí mi historia. La subí a un blog bajo el título. Mi hijo me dijo que mi opinión no vale nada. Esta es mi respuesta. En menos de 24 horas, más de 1000 personas lo habían leído. A los 3 días, tenía 5000 comentarios. Gente de todo el mundo contando que habían pasado por lo mismo. Se sentían vistos por mis palabras. Que les devolví la voz, mientras tanto, en casa Marcus seguía ignorándome. Me hablaba solo cuando quería que le hiciera algo o cuando venían visitas, pretendiendo que todo estaba bien. Pero un día, su hija menor, Emily, se acercó tímidamente a mi cuarto. Tenía un dibujo en la mano. Abuela, ¿tú eres la señora del blog? Me preguntó. ¿Qué blog, cariño? Dije sonriendo. Ese que llama mi hijo me dijo que mi opinión no vale nada. Lo leí con mamá. Se me heló la sangre. Tu mamá lo leo. Sí, loro. Dijo que eres valiente. Que oyó Marcus también lo leía. Emily me abrazó y me dijo el dibujo. Un corazón gigante con las palabras, abuela valiente. Esa noche, mientras cenábamos, su esposa, Clara, me miró desde el otro lado de la mesa. Gracias por lo que escribiste. No sabes cuánto me ayudó. Marcus frunció el seno. ¿De qué están hablando? De tu madre, respondió Clara. Y es famosa en internet. ¿Qué? Explotó él. Yo no busco fama, hijo. Dije tranquilamente. Solo estoy contando mi historia. Y que tú decidiste enterrarla. Why me haces cuidar como un monstruo ante todo el mundo? Tú lo haces solido, Marcus. Solo encendí la luz para que todos lo ven. Se puso de pie bruscamente, golpeando la mesa. Tú no eres nadie. En I ahora en I nunca. Y entonces frente a todos arrojó mi plato al piso. Se rompió en 1000 pedazos. Clara se levantó y gritó. Basta, Marcus. Deja de tratarla así. Hubo un silencio mortal. Emily empezó a llorar. Why yo?
Mi sente recogi los pedazos con calma y solo dije. Ahora si te das cuenta de quién eres. Y de quién soy yo. Todo comenzó una tarde cuando creí que estaba sola en mi habitación. Me senté al borde de mi cama, con las manos temblando y el corazón roto. Con voz baja, lo hablaba a la foto de mi difunto esposo. Si estuvieras aquí no me tratarían así. Me dicen que no valgo nada. Y ni siquiera mi hijo me escucha. Dije llorando sin saber que alguien estaba escuchando desde el pasillo. Mi nieta Clara, la hija menor de Daniel, estaba allí parada, con los ojos abiertos de sorpresa y tristeza. Escuchó cada palabra, cada lágrima contenida en mi voz. Yo no la hice salir corriendo con el rostro mojado de lágrimas. Esa misma noche, Daniel llegó a casa más temprano de lo normal. No me habló ni me miró. Pero algo en él era diferente. Había una tensión extraña en el aire. Mamá, podemos hablar. Dije de repente mientras yo me disponía a lavar los platos. Me volví lentamente, esperando otra ronda de desprecio o alguna palabra que me hiciera sentir pequeña. Sí. Respondí con cautela. ¿Y es cierto que crees que no vales nada? ¿Que no significas nada para esta familia? Preguntó y esta vez, su tono no era frío. Era dolido. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Me senté incapaz de responder. Daniel respiró hondo y dijo. Claire me contó lo que yo decker. Me hizo pensa. Y me hizo recordar. Recordar que me preguntaba en silencio. Él continuó. Record cuando Papa Mario y tú hiciste tú para que no nos faltara nada. Vendiste tus joyas, tu ropa. Incluso tu máquina de coser, ¿recuerdas? Todo para que yo pudiera ir a la universidad. Yo asentí sin poder hablar. Yo fui un tonto, dijo biondo la cabeza. Me dejé lavar por la rutina, por el estrés, por la creencia de que los viejos ya no cuentan. Pero tú no eres cualquier persona. Eres mi madre. Y lo siento mucho. Me quedé en silencio por un momento. Ese lo siento. Pasaba más que cualquier palabra que había esperado durante años. Pero aún así, algo dentro de mí temblaba. Daniel, durante años me hiciste sentir invisible. No es solo por una conversación que las cosas cambian. Él asintió, con lágrimas biondo por su rostro. Lo sé. Pero quiero demostrar que si vales. Y que tu opinión importa. No solo eso. Tú eres el pilar de esta familia, mamá. Justo en ese momento, Clara entró con una joya doblada. La entregó a su padre. Papa, es la carta que escribí para la abuela en la escuela. Dijo con una sonrisa tímida. Daniel leyó en voz alta. Mi abuela es la mujer más fuerte que conozco. Aunque visas esta calada, sé que en su corazón hay historias, amor y sabiduría. Yo quiero ser como ella. Quiero que sepa que la escucho, la veo y la amo. Mis lágrimas caen como lluvia. Me sentí abrazada por aquellas palabras, más que por cualquier regalo costoso o gesto elegante. Daniel se arrodilló frente a mí. Mamá, ¿me permitirías empezar de nuevo? Yo no dije nada. Solo abrí los brazos y lo abracé. Apreté con todas mis fuerzas. Como si quisiera recoger los pedazos rotos de todos esos años perdidos. Esa noche cenamos los tres juntos. Por primera vez en años, me pidieron que dijera una oración antes de comer. Y no solo eso. Me preguntaron que pensaba sobre un problema familiar, y escucharon atentamente mi respuesta. Pero justo cuando creí que el sol comenzaba a brillar de nuevo. Sonó el teléfono. Hola, contesté. Una voz temblorosa habló del otro lado. Señor Rosa. Soy del hospital. Su hijo menor Mario tuvo un accidente grave. Sin coma. Mi mundo se derrumbó otra vez y la noche estaba tan oscura como el dolor en mi corazón. Me quedé sentada sola en el banco del jardín, mirando el cielo sin estrellas, preguntándome cómo llegué a ese punto.
Fue entonces cuando escuché mi hijo Marco hablando por teléfono. Su voz era baja pero urgent. Si mamá está cada vez más rara. Creo que está perdiendo la memoria. Será mejor que la llevemos a una residencia antes de que haga una locura. O antes de que descubra lo que hicimos, dijo. Mi cuid halada. Mi propio hijo planeando meterme en una residencia y. ¿Descubrir qué cosa? Que estaban ocultando. A la mañana siguiente, fingí que no había oído nada. Les preparé el desayuno con manos temblorosas. Marco y su esposa Daniela. Me miraban con esas sonrisas falsas. ¿Dormiste bien, mamá? Preguntó Daniela. Como un bebé mentí. Pero dentro de mí, una tormenta crecía. Esa tarde, mientras fingían salir al supermercado, me escondí en su habitación. No sabía qué buscaba exactamente. Hasta que lo encontré. Una caja de madera bajo la cama con documentos. Facturas, cartas, papeles de herencia. Hasta una copia de mi testamento. Alterada. Alguien había cambiado mi firma. Y lo peor. Una carta escrita por mí años atrás, donde yo le dejaba mi casa a mi hija menor Clara. Se carta estaba rota en pedazos. Como si nunca hubiese existido. Me habían traicionado. Lo en silencio. No podía creer que Marco, mi propio hijo, quisiera quedarse con todo y echarme como si fuera una carga. Se noche, mientras todos dormían, salí de la casa con una linterna. Caminé hasta la parte trasera, donde había un viejo pozo que nadie usaba. Era allí donde, cuando niños, mis hijos jugaban a esconder secretos. Sac la tapa con cuidado. Dentro había una vieja caja de metal. Oxidada pero encerrada. Usé una piedra para abrirla. Dentro encontré fotos, una lave, y una nota con la letra de mi difunto esposo. Si alguna vez te traicionan, esta lave abre la verdad. Mi corazón latía con fuerza. Que abría esa lave. A la mañana siguiente esperé que todos salieran y fui al ático. Había un viejo baúl con candado. Que siempre había estado cerrado. Metí la lave. Hizo clic. Dentro encontré cartas. Muchas. Cartas que mi esposo me había escrito antes de morir. Contaban toda la verdad. Que Clara no era hija de otro hombre. Como me hicieron creer. Sino su hija legítima. Que Marco había convencido a su padre de ocultarlo. Para ser el único heredero. Y que si alguna vez así descubrían las cartas. Debía mostrarlas al abogado que él había nombrado en secreto. Mi alma gritaba. Me habían engañado durante años. Y esa misma tarde llamé al abogado. El conti todo. Él vino en silencio, revisó las cartas, los documentos falsificados. Y me permitió hacer justicia. Cuando Marco volvió, lo esperé sentada en el salón. Hola mamá. ¿Qué haces ahí sola? Esperando para darte una noticia, dije. ¿Qué pasó? He hablado con el abogado de tu padre. Él sabe toda la verdad. Y en unos días, tú sabrás lo que significa perderlo todo. Marco empalideció. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de traición. Pero esta vez no me quedé calada. Daniela entró corriendo. Con el rostro en shock. Marco. Hey policías afuera. ¿Qué? Y el abogado también. Puerta se abrió. Los oficiales entraron con papeles en mano. Orden de investigación. Posible fraude. Abuso a persona mayor. Marco gritó. Mamá, no puedes hacerme esto. Lo mayor mis ojos llenos de lágrimas. Tú lo hiciste primero, hijo. Tú me enseñaste que mi opinión no valía nada. Pero no sabías que yo había terminado de construir mi venganza. Y justo cuando pensé que todos había resuelto, uno de los policías miró otro papel. Señora, hay algo más. Este documento, es un testamento oculto. Alguien más está implicado. ¿Quién? Preguntó temblando. El policía levantó la hoja. Su hija Clara.
Mi corazón se detuvo. Clara. También ella me había mentido. El día que mi hijo me gritó que mi opinión no valía nada, fue el mismo día que yo terminé de construir mi última sorpresa. Ese amanecer, mientras el sol apenas iluminaba las paredes gris de mi vieja casa, mi corazón palpitaba con una mezcla de nervios y fuerza. Escucha Nathan en la sala, gritando el teléfono, sin saber que sería la última vez que alzaría su voz bajo mi techo sin consecuencias. Con el corazón decidido, camino hasta la puerta principal, abrí las ventanas, dejé que entrara el aire fresco, y sonreí. Nathan. Lo lame con firmeza. Puedes venir un momento. Mi hijo vino refuncionando, con cara de molestia. Como es cada palabra que yo dijera fuse una carga para él. ¿Qué pasa ahora? Otra historia de tus tiempos. Si burló. Lo tendió una joya. Era una carta. ¿Qué es esto? Preguntó con el seno fruncido. O de vento. Mientras los ojos recorrían la carta, su expresión fue cambiando. Primero incredulidad. Luego desconcierto. Y finalmente miedo. Estás vendiendo la casa. Yo la vendí, dije con calma. Y con el dinero, me compré un apartamento en un lugar donde mi voz será valorada. Donde ser libre. Donde no viviré con alguien que me hace sentir invisible. Nathan es quedo sin palabras. Pero, ¿a dónde vas a ir? ¿Y qué pasa conmigo? ¿Y con mis hijos? Lo mayor, no con odio, sino con una firmeza que había cultivado durante años. Te olvidarás de mi opinión cuando te conviene. Me gritaste que no valgo nada, que no tengo derecho a hablar en mi propia casa. Ahora que esta casa ya no es mía, tampoco tengo que cuidarme a escuchar tus gritos. Si puedo helado, sin saber qué responder. Pero mamá, no puedes simplemente puedo. Y lo hice. Ese mismo día, salí con mi pequeña maleta, mi bastón y una dignidad más grande que nunca. La nueva propietaria me ayudó a subir al coche, mientras mis nietos me miraban desde la ventana sin entender del todo lo que pasaba. Mi nuevo hogar era pequeño, pero limpio, tranquilo y lleno de flores. En la entrada, colgó un cartel que decía, aquí vive una mujer cuya voz siempre será escuchada. Los primeros días fueron solitarios, pero también liberadores. Comencé a asistir reuniones comunitarias a leer en voz alta en la biblioteca local y, por primera vez en muchos años, miré con libertad un día mientras tomaba el sol en el jardín, escuché una voz detrás de mí. Mamá. Era Nathan. Con los ojos llorosos, arrodillado frente a mí. Perdóname. No sabía cuánto daño te hice. No sabía que te estaba perdiendo. Yo no dije nada al principio. Solo lo mayor. No sé si puedo reparar lo que hice, pero quiero intentarlo. El silencio entre nosotros fue largo, pero no incómodo. Por primera vez, me sentí escuchada sin tener que gritar. Tendrás que demostrarlo, dije suavemente. Y así comenzó otra etapa de mi vida. No perfecta, pero libre. Y llena de respeto. Lechen para los espectadores. Nunca permitas que nadie silencie tu voz, especialmente en tu propia casa. Todos merecemos ser escuchados, sin importar la edad. La dignidad no es pierde con los años, es fortalece. Si esta historia tocó tu corazón, comenta abajo con tus pensamientos. ¿Alguna vez alguien te ha hecho sentir como si tu opinión no valiera nada? ¿Cómo lo enfrentaste? No olvides dar like, suscribir y contar desde que país nos estás viendo. Más historias impactantes vienen en camino.